Hello, everyone who's watching the recording. My home group was started 1 year after the fellowship. So I'm born 1997, the same year as DAA was started in Sweden. Я родилась в 1997 году. Именно в тот год родился DAA в Швеции. Моя домашняя группа образовалась, вторая домашняя группа, да, в Швеции. Yeah, so as you all heard Ben speaking earlier about the history of DAA, starting by one fellow, then I was recently born. И недавно Бен рассказывал про историю становления DAA, как один парень в Швеции начал DAA, и через некоторое время родилась я. And while I was growing up as a child, I felt emotionally disconnected. I had a spiritual illness that I didn't be aware of at the time. But as I was growing older, I found that drugs could do for me what I couldn't do for myself. Ребенком я не знала, что это называлось духовной болезнью. Я была эмоционально отторгнута от жизни, вообще жила в своем каком-то мире. И когда я начала употреблять наркотики, они делали то, что я сама себе не могла делать. And that feeling of being in control and connected to the world, that I was seeking that experience with the drugs. So I tried a lot of different drugs just to feel this comfort being with myself, in myself. Мне не было удобно находиться прям в своей шкуре, и мне хотелось быть частью людей, а я всегда была отдельно, и мне было неуютно в своей шкуре. И когда я начала употреблять наркотики, я вот это вот нашла, а вдруг мне стало так удобно, так уютно, и я начала чувствовать частью мира. And so this obsession that I had about drugs fixing me, my inside, emotionally, and feeling secure and connected to the world, that obsession was eating me up from the inside, and I couldn't think about living a life without drugs. И вот эта вот тяга, которая к наркотикам, мне нужно было все время употреблять только, чтобы чувствовать себя нормально. И она меня убивала и внутри, и снаружи. So I started to I surrounded myself with people who could make me be high all the time, so I could be contributed to the society and work and do all the stuff that normal people do. But for me, I needed this because this was my way of function. И я, чтобы функционировать так, как нормальные люди функционировать, работать, приходить на работу, встречаться с людьми, мне нужно было все время употреблять наркотики. И у меня друзья, я начала находить друзей, которые тоже употребляют. So 2018, I was being together with a drug dealer who was using a lot of LSD and cocaine and amphetamine, and we were using every day just by ourselves. I was trying to study at the time. Yeah. И в 2018 году моим парнем стал человек, который продавал наркотики. Он сам употреблял кокаин, амфетамины, ЛСД и пичкал им меня. So my drug use escalated so much that I had to quit school, and we went to Malaysia for 3 months. We moved away from Sweden to live in a different place.
И мое употребление стало настолько сильным, я не могла остановиться. И чтобы вот это вот остановить этот процесс, мы переехали жить в другую страну, Малайзию, на 3 месяца, и мне пришлось оставить учебу. And so we found this Buddhist place in Malaysia where we could stay for free and do the meditation and live as monks in this place for some weeks. И несколько недель мы оставались вот в Малайзии, в буддийском монастыре, стали монахами, медитировали по несколько часов в день. And so I thought that this would fix me and to make me not so obsessed with drugs. But the thing was that we were so dishonest to this place that we abandoned their rules, and we smoked cigarettes and having sex, and it's not fine, really. И я думала, что вот это место поможет мне бросить наркотики. Но мы были нечестными, оставаясь там, потому что мы не соблюдали правила. Там нельзя было курить или заниматься сексом, мы никаких правил не соблюдали. So they were throwing us out from the Buddhist place after some weeks, and so we found a hostel where we could work and live. И нас вот выкинули оттуда, поймали нас и выкинули оттуда. Мы работали, нашли хостел, где могли мы жить и работать одновременно. But then we were at a party. We were drinking lots at the time, and it was illegal in Malaysia to use drugs. But we found on this roof terrace, we found like people who looked high. И вот в Малайзии было нелегально принимать наркотики. Мы были на вечеринке, были пьяные, вышли на крышу дома, нашли таких же, как сами людей. So about Christmas Eve or New Year's, we had 6 ecstasy tablets from those guys that we found on the roof in Malaysia. И мы вот на Рождество и на Новый год у нас были 6 таблеток экстази, которые мы купили у тех людей, которые на крыше были. And even if we knew that there was not allowed to use drugs, it was death sentences for those who did that. We used up those 6 ecstasy tablets on one evening before Christmas Eve. И вот на Рождество, хотя мы знали, что в Малайзии зато если поймают тебя с наркотиками, наказание смертная казнь. Несмотря на это, мы взяли и вот употребили эти 6 таблеток. I didn't look good because my lips were so swelled up after having a night just eating on my tongue and my lips. So I looked really terrible. And my boyfriend at the time... Yeah, Miriam? Я выглядела ужасно, потому что у меня язык и губы опухли. And my boyfriend at the time, he had this overdosed, he was just seeing light, and he was so paranoid, so we couldn't live at that place. So we moved to another hotel. И мы не могли оставаться в этом хостеле, потому что у моего друга началась паранойя. Он начал видеть какие-то света оттуда-то, и нам быстро пришлось сбежать с того хостеля тоже. And at that time, we had been in Malaysia for like 3 months, but it was time to use our last money to buy a flight home back to Sweden.
И вот так через 3 месяца мы должны были как бы туда бросить наркотики, но через 3 месяца после всего этого на последние деньги, купив билеты, мы должны были вернуться в Швецию. So moving away wasn't working very good for me to stop using drugs, as you can hear. So, и вот куда-то переезжать, чтобы бросить, не сработало для меня, как я уже рассказала. So back here in Sweden, we moved to my parents' house because we ran out of money. И в Швецию мы вернулись к дому родителей, моих родителей, потому что у нас закончились деньги. We were using drugs like smoking weed every day, Мы курили траву каждый день. hiding it from my parents because they didn't know anything. And then we started to use like heavier drugs, and he started to sell again to make a living. Мы прятали от моих родителей, они ничего не видели. Потом мы начали тяжелые наркотики употреблять, но чтобы их купить, мы продавали еще эти наркотики, чтобы делать деньги. And this was really exhausting for me. And my parents throw my boyfriend at the time out of the house. So he lived at a shelter where people without homes living, and he sold drugs there, doing okay. Мои родители его выгнали из дома, моего друга, он пошел жить в убежище для бездомных, и там он продал наркотики и сказал, что у него все хорошо. Но я очень устала от всего этого. So I felt I had to leave as well. And I started at a school and lived at the school and smoking weed and taking calming tablets. Я принимала успокоительные, курила траву, и я уходила от родителей, жила в школе. But I felt I had burned my brain up, and every time I was smoking, I felt like, no, it's too much. I have to puke. So I put away the joint. I puked, and then I was turning it on again to smoke more to get an effect. Я была настолько истощена, мне казалось, что мои мозги высохли, сгорели. И когда я курила, я останавливалась курить, потому что мне нужно было вырыгать, уходила, вырыгала, возвращалась снова и снова курила. And that kept going every day at that school. So and then I was partying one night, and I was it was New Year's, and I was with my friend, and she was hiring her apartment out because she was leaving to another town. И я шла с этой школы, было перед Новым годом. Моя подруга, она как бы сдавала свою, уезжала в город. And so I was tired of living at this school, and so I moved to her apartment, and still smoking a lot, but I was partying and doing cocaine. And she said, if I oh, sorry, I missed the important part here, but yeah, in the school I tried to do suicide, and so I woke up at the hospital because I was so tired of life. And then I met this friend who was hiring out her apartment.
Да, очень важный момент я упустила. Вот в этой школе я вот это вот делала каждый день, курила траву, рыгала, снова курила, пила. И настолько была истощена, устала и хотела закончить жизнь самоубийством. И когда я это сделала, у меня не получилось, я осталась, меня довезли до больницы. И с больницы вот как раз я вот встретила эту подругу, которая сдавала комнату, а я переехала в ее комнату, начала делать то же самое. But she said, if I'm gonna live there, because she didn't want me to she didn't want to find me dead in her apartment. I had to tell my parents everything about my using. И она условие поставила: если ты у меня жить в этой комнате, я не хочу, чтобы ты в этой моей комнате умерла. Я хочу, чтобы ты правду рассказал своим родителям. So that was the starting point for me about being honest and to. So when I was inviting my dad over, I did smoke a joint to get the power to tell him everything, and then he come over, and in my head, I was thinking about that my friend should see how fucked up my dad is, and so that was my goal, to like this self-pity eating me up, and that she should see that it's my father's fault that I'm even the way I miss. А я когда согласилась на предложение этой подруги, я покурила траву, чтобы взять смелости позвонить папе и сказать: папа, вот приходи, я при подруге хочу что-то тебе рассказать. А целью моей была, чтобы подруге показать, какой у меня отец идет, какой и вот из-за того, что я курю, употребляю наркотики, это все его вина, и она должна была увидеть это своими собственными глазами. But as a result of this, I was spending New Year's Eve 2019 with this friend, and that was the wake-up call that I needed. So I started to go to see a doctor and to leave these tests that I'm clean. И для меня вот это вот было как бы началом моего изменения моего жизненного пути, потому что Новый год я провела с этой подругой и начала первый раз понимать, что такое честность. And they told me to go to DAA meetings and the NA meetings, and so I did a combo of both. They were in the same place. И я пошла к доктору, чтобы сдать тест, и этот доктор мне посоветовал пойти в DAA и NA. И я ходила на обе, на DAA и AA, потому что они находились в одном месте. And so in this treatment center where I had this doctor and stuff, there was a guy who brought me to my first DAA meeting, and they all had this strength, and I also recognized some of them from my using. I've been partying at some of their places, and so I saw the difference in them. И в офисе доктора я встретила парня, который привел меня на свое первое собрание DAA. Я увидела людей, которыми я раньше употребляла даже. So I got this sponsor from my first meeting, the number to her, and I contacted her and I said that I wanted her help to take me through the steps. Я получила спонсора на первом же собрании, то есть ее номер. На следующий день я ей позвонила, попросила ее провести меня по шагам. And there were this feeling of comfort in that group, the DAA group, that I didn't feel in the NA group. So I was attracted to DAA from the very beginning.
С самого начала меня привлекло к DAA больше, чем иные, потому что в DAA я чувствовала себя как-то удобно, меня это что-то привлекало, приветливость людей. And there were a really simple message: do the steps, get a sponsor, and yeah, it's all in the book. Get a book, get a sponsor, and do the steps. И вещь была очень простая: бери спонсора, покупай книгу, иди по шагам. And so I did, but I wasn't really honest with that sponsor, and she was the only one who was a woman in my town who was being a recovered drug addict. Она была истинной женщиной. Can you hear? Yeah. No, I hear you. Awesome. Mhm. Okay. But like through the steps, I learned a lot about myself, and there were some issues with my dishonesty to myself that made it hard for me to make it the first time. So I went back using again, and I did party really hard for like 9 months, and I really hit my bottom on a true basis to myself. И вот 9 месяцев как бы я ходила, но у меня случилось еще одно дно из-за того, что я не была честна сама с собой. I wanted this attraction for myself that I saw in the people on the DAA meeting, and I got an understanding of like, if you're going to do these steps, you gotta be honest and willing to do whatever it takes to find that result. Я хотела быть такой, как эти люди, которые меня привлекали в этих собраниях DAA. Но чтобы быть такой, я должна была быть честной с самим собой и работать по этим шагам. And as Ben said, we need to feel like what's the word? Not attraction, but there's something similar. We need Promotion. to. Not attraction, but promotion. No, I think it was something like, you see. Sorry. When you can feel the same story that you see in another person, and you can feel like, oh, it was the same for me. That happened. Identification. Yeah, that's the word. So I needed to find identification with someone and be truly honest while doing the steps. Мне нужна была идентификация, пока я делала шаги. Шаги мне показали себя лучше, я узнала себя лучше. Но идентификация была очень важна. And when I did find this person who I could identify with, who had used the same way as me, felt the same obsession of using as I did, and not the yeah, I felt like I could connect with this higher power because I saw in her that she had connected to a higher power, and I felt like she was the same, going through the same experience that I had.
И когда у меня случилась идентификация, нашла женщина, которая употребляла так же, как и я, думала, как же я. И мне показалось, как будто Бог работал через нее. Я почувствовала Бога, тогда почувствовала. And then something happened for me when I was truly honest with this person, and I called her up after our third step, and I told her that I relapsed and I got this cocaine and ketamine in my home, and I feel so obsessed by using it that I couldn't not use it. Then I got this really wake-up call of my first step that I don't want to use, but I cannot not use. Света, sorry. What she said? I think she reconnecting. Someone else who knows Russian? Hello. Hey! Hey, Mariam will come back in a few minutes, 1 or 2 minutes. Okay. Awesome. Yeah. Okay. Yeah, She will that's come great. back. If she will have some problems, I will try to translate you. Okay. Yeah, cool. Sounds Okay. great. Yeah. You're on mute, Mariam. I couldn't, sorry, I couldn't unmute myself because you get muted. I can't unmute. Sorry. Oh, no Can worries. you repeat the last one? What happened to you? Did you say you relapsed? Yeah, I was going through this third step with my sponsor. The day after, I relapsed and I was really uncomfortable with myself, and I called my drug dealer to come home with cocaine, and he gave me some ketamine as well. And I had this really moment of not. I didn't feel high. I didn't feel anxious. It just felt like I'm so I have used so much yet right now that I should be high, but I'm not. И вот со мной случилось потом что-то, когда я нашла нового спонсора и шла по шагам. Вот после третьего шага, когда я уже была с ней честна, я сорвалась. Я сорвалась почему-то. После третьего шага пришла домой, позвонила дилеру, сказала принести кокаин, он еще привез кетамин. И я столько много употребила, и ни в одном глазу у меня ничего я не чувствовала. И это было странно. And so I was totally finished with my way, and I was so willing to have this feeling of calm, ease, and comfort, and I was willing to do whatever she said, and she said to flush it away, to throw the drugs away, and to do the steps with her. Я была честна с ней, позвонила ей, сказала, что я столько вот употребила и ничего не чувствую, и не хочу. Я была готова
делать все, что угодно. Я не хотела больше употреблять, я не хотела больше так жить. Когда я ей позвонила, она мне сказала, если ты действительно этого хочешь, спусти все свои наркотики в туалет, и будем работать. So И I я так и started, сделала. and I started to pray every morning. I started to call her, and to call other people in the AA, and to other guidelines to listen at speakers. And I was living in recovery, breathing recovery, connecting with my higher power, and I felt it was working. I felt serenity. И с того момента я начала жить в выздоровлении. Я молилась каждое утро, звонила ей каждый день, разговаривала с другими, кто в DAA, слушала спикерские и начала чувствовать эффект, что что-то работало во мне. И у меня, я почувствовала первый раз душевное спокойствие. So DAA means a big deal for me, because if DAA wouldn't been there for me when I was in need, then I probably wouldn't be here with you today or even alive. И получается, DAA для меня это очень-очень важный момент моей жизни. Если когда я пришла, не было бы DAA, меня то с вами не было бы, и вообще меня в живых не было бы. And I've turned 25 this Monday, so my parents are having a party for me upstairs as I'm here sharing on your convention, and I'm so truly grateful for having this opportunity to share my experience, and hopefully you can relay on anything, or feel like you can connect with something in my story that gives you strength and hope for this program. Thank you very much. В понедельник мне исполнилось 25 лет. И сейчас наверху мои родители отмечают мое день рождения, а я пришла к вам в Москву выступать на этой конвенции. И я трезвая, я чистая, я благодарна. Великая честь говорить с вами. И если кто-то из вас что-то получил из моего выступления, я буду бесконечно благодарна, если мой опыт может помочь кому-то. What my home group did for me to spreading this message of recovery, and that it's hope for me to recover. That was the starting point for me to change my life and to go through the process in this book, Alcoholics Anonymous. And if you haven't done it yet, get a sponsor and really read page through page in this book and do what it says. It really works. Моя домашняя группа изменила ход моей жизни, вообще полностью изменила. И если у вас нету домашней группы, приходите в DAA, берите эту книгу, которая называется «Большая книга анонимных алкоголиков», и там инструкции, делайте все, что там написано, читайте страницу за страницей, и я вам обещаю, ваша жизнь тоже изменится. And for you as a new fellowship in Russia, I'm so truly hopeful, because you're choosing this theme for the convention, to have unity is our strength, and because it truly is. The traditions have taught us in the early beginning of AA
that we need to be unified as a fellowship, or otherwise we don't have a fellowship to go to find this solution when we are out there and not knowing of the other way to live. Да, и у вас в России молодое сообщество, да, и ваша тема называется «В единстве сила». Это очень так правильно, мне это нравится, потому что если бы не было бы сообщества, где мы могли бы выздоравливать, то мы бы поодиночке поумирали бы, и в этом наша сила, мы вместе, только вместе мы можем выздоравливать. The power of the program is very strong in Sweden, but the fellowship here are falling apart because we are not following the traditions that AA did. And as Ben said, if the DAA wasn't holding together when he was seeking for this fellowship, then it wouldn't be there for them in UK. And in UK, it's a really healthy fellowship in my eyes. And I really hope for you guys to look and apply these traditions in every single group of yours. And yeah, so you can give this program of action to those who really need it. No, we lost Mariam. Could you repeat, please? Yeah, of course. Okay. But I'm hopeful that you apply these traditions that AA did in the beginning to your fellowship in Russia. Я очень надеюсь, что вы чтите и соблюдаете эти традиции, которые нам передали в вашем сообществе DAA в России. We are falling apart in Sweden because we are not applying the traditions, and that's sad to me because we need to keep unified. Мне немного грустно, что у нас в Швеции не всегда соблюдаются традиции, и мы стремимся к тому, чтобы мы начали их соблюдать. Awesome, thank you. Do you have any questions? Yes, we have some questions. Егор. Спасибо, Алфрида. Давайте поблагодарим все вместе Алфриду за свой. Я хочу напомнить о 7 традиции, процитировал впервые. Когда же вы Seven tradition, and then это служит признаком нашей благодарности за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками. Собранные на конвенции деньги пойдут на нужды сообщества DAA. Перейдем к вопросам. Я, в принципе, буду вытаскивать вопросы из шляпы, задавать, а Женя попытается их несколько перенести Алфриде. Благодарю за спикерскую. Скажи, пожалуйста, делаешь ли ты 12-й шаг и как часто? Если пятую традицию или пятую традицию, то есть работу с другими зависимыми. Thank you. Thank you so much for your experience. And the question is, how do you use 12th step and 5th tradition? How often you visit some, I don't know, rehabs or something, or how you use it in your life? Yeah, so the 12 steps, I've did it with my sponsor, and now 2 years in recovery,
I am reworking the steps again. And so for the traditions, we are having a tradition inventory in my home group every month. Мы проходим традиции в моей группе, и каждый месяц мы применяем пятую традицию. And what about 12th step? Do you have some experience with other drug addicted people, how you work with them? Yeah, at the time we are going through a hospital and institution workshop, and so we haven't yet active hospital and institution program in my town, but the treatment center sends people to our group. В нашем городе, к сожалению, еще нет больниц и учреждений, которые помогают алкоголикам и наркоманам, куда бы нас пускали. И поэтому мы привлекаем других, просто тех, кто еще страдает. And so we as a group has a phone number that the newcomers can call as well. И также мы везде распространяем номер телефона нашей группы, чтобы ребята могли нам позвонить, найти нас. Насколько легко тебе в отношениях с людьми сейчас в чистоте? Is it easy for you to be in contact with other people now in your recovery? Just think. What? Is it easy for you to stay in contact with other people in your recovery? Yeah, it's Do you have some problems? Yeah. well, we all do. We all do have problems, even if we rely on our power. So for me, it's easier when I'm in imbalance with my step work, and I'm applying this morning routine, and so yeah. So then it's easier when I have faith in my higher power, God. Конечно, у меня, как у всех, есть проблемы в взаимоотношениях с другими людьми, но мне в этом помогает находиться в балансе и в постоянной программе, постоянно быть в процессе, а также мои утренние ритуалы, которые я выполняю постоянно, они помогают мне, когда я вхожу в мир взаимодействия с другими людьми. Шестой, седьмой шаг. 6th and 7th step. Yeah, I love those. The willingness, and to let God remove the defect of character. Those are really important. And Bill Wilson wrote 12 and 12 Steps and 12 Tradition, a separate literature book that he explains a lot of those steps about ödmjukhet. About letting go of your defects of character and stuff. Это очень важная тема. 6-й и 7-й шаги, они одни из моих любимых, и мне очень помогает в работе над ними. Это книга «12 шагов и 12 традиций». И там очень много интересного, что написал Билл Уилсон, я вам рекомендую. So being humble and to trying to apply the opposite, like for dishonesty, try to apply honesty, and etc. And so on. И нужно всегда противопоставлять своим дефектам характера что-то другое, например, нечестность и честность. Из Зума зачитай вопрос. Также у нас есть вопрос из Зума. Как ты делаешь 10-й шаг? This is a question from Zoom. How you use in your life 10th step? 10. 10. I often try to pray first. I pray
to let God remove my fear or my resentment. And then I call someone up to discuss it, to hear someone else's point of view. And so that I just don't take my own will for God's will. It's important to discuss it with someone as well. Ну, для начала я молюсь, всегда обращаюсь к Богу, но затем я обязательно звоню кому-то, потому что очень часто я не могу отличить свою волю от воли Бога, и поэтому мне нужен кто-то еще для того, чтобы он мне помог разобраться в этой ситуации, отличить одно от другого. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы из зала? Давайте поблагодарим Алфриду, также поздравим ее с днем рождения, которое я наступил. Everybody, congratulating you for your birthday. Happy birthday, Alfrida. Thank you. Thank you so much. Awesome. Have a great evening.